Dear friends, when we met for the grammar of the English language the last time, we dealt with the abstract noun. As you know, so far we have dealt with the uses of the common noun, the proper noun, and also the abstract noun. And today we shall deal with the uses of the collective noun. At this juncture, I would like to make an important request to all the viewers of my channel Butterfly on Wings. And this request is specifically for those who would like to learn the grammar of the English language. நீங்க கிராமர் கத்துக்கணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக I have been uploading videos on the parts of speech to begin with. என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, நீங்க சப்போஸ் நவுன் பத்தி, காமன் நவுன் பத்தி நான் அப்லோட் பண்ற வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா, you should view the video from the beginning till the end. ஒரு 10 minutes or 15 minutes நீங்க இந்த கிராமர் லெசனுக்காக நீங்க ஒதுக்கணும். ஒதுக்கி அப்படி கவனிச்சாதான் அடுத்த லெசன் ஒவ்வொரு லெசனையும் நீங்க இப்படி கவனிச்சாதான் you will be able to get an idea about the grammar of the English language, and this knowledge will certainly help you to write as well as speak better. இதான் என்னுடைய ஐடியா. அதனால தயவு செய்து இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது ஒரு 2 or 3 minutes பார்த்துட்டு இது என்னடா கிராமர், இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜோட கிராமர் அப்படின்னு பொறுமை இல்லாம பார்க்காம விட்டுடாதீங்க. பொறுமையாக பிகினிங்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா, after some time you will be able to comprehend, understand the benefit of listening to my lectures on the grammar of the English language. சரி வாங்க, கலெக்டிவ் நவுன்னா என்னன்னு பார்ப்போம். கலெக்டிவ்னா என்னன்னா, கலெக்ட்னா என்ன அர்த்தம்? குரூப். ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள், ஒரு குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் ஆர் திங்ஸ், அதை ரெஃபர் பண்றதுக்காக நாம் உபயோகப்படுத்துகின்ற ஒரு நவுன் ஃபார்ம், அதுதான் என்ன? கலெக்டிவ் நவுன். இந்த கலெக்டிவ் நவுன் வந்து சிங்குலர் இன் ஃபார்ம், plural in meaning. Now follow the conversation I read now. The conversation is between Kannan and Radha. Kannan says, a large crowd gathered in the street yesterday. Radha says, why? Kannan, a gang of thieves entered our street during midnight. Radha, what did they steal? And Kannan, they attempted to steal a flock of sheep. We took them to the nearby police station. And Radha, had they already been to your street? Kannan, yes. 2 months ago they were here to steal a herd of cattle. So in the conversation you have listened to just now, you find a few collective nouns used by both Kannan and Radha. They have used collective nouns such as crowd, a gang, a flock, a herd. Now these are all the collective nouns. The collective nouns எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, you will understand that they are singular in form. Okay. So what's the collective noun? Now what is the definition? What is the definition of a collective noun? So a collective noun refers to a set or group of people or animals or things. They are also called group nouns. Collective nouns என்ன சொல்றோம்? Group nouns ன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா it refers to a group of people, a group of animals, a group of things அப்படின்னு சொல்றதுனால collective nouns group nouns ன்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்ப general rule in the question that arises here is, collective noun singular in form but meaning plural. ஏன்னா இது குரூப்பை குறிக்குது. அப்ப verb singular-ஆ plural-ஆ அப்படிங்கிற question எழணும். என்னுடைய usually
we use singular verb. We use a singular verb, not a plural verb. Second, collective noun plural form இருக்கு. For example, flock, flocks. Herd, herds. A simple example. Family, families. And listen to these examples. My family consists of 5 members. இப்ப ஃபேமிலிங்கிறது என்ன? collective noun. ஆனா என்ன verb யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன்? consist, not consist. consist அப்படின்னு யூஸ் பண்ணி singular verb யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். Now listen to this example. There are 150 families in our street. There are 150 families. Here, families is the plural of the collective noun family. Since the form is a plural here, you should not have any question with regard to the use of the plural verb here. You must use only the plural verb here. இங்கே நம்மளுடைய பிரைமரி கன்சர்ன் என்னன்னா, collective noun சிங்குலரா இருக்கும் பொழுது plural verb யூஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது தான் क्वेश्चन. என்னுடைய ஆன்சர் என்னன்னா, எஸ். சிங்குலர் verbம் யூஸ் பண்ணலாம், plural verbம் யூஸ் பண்ணலாம். அப்ப எப்ப சிங்குலர் verb யூஸ் பண்றது, எப்ப plural verb யூஸ் பண்றதுங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். When all the members of a collective noun are performing an action as a unit, we are supposed to use the singular verb. And the collective noun, for example, family, army, அதுல உள்ள எல்லா மெம்பர்ஸும் ஒரு ஆக்ஷனை ஒரு குரூப்பா ஒரு யூனிட்டா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங்கை நம்ம கொடுக்கும் பொழுது நம்ம என்ன verb யூஸ் பண்ணணும்? singular verb தான் யூஸ் பண்ணணும். Listen to these examples. The chamber orchestra often plays at the art center. Now what is the collective noun here? Orchestra is the collective noun. Orchestra na enna? இசை குழு, a group of musicians. And a chamber of orchestra plays, அதான் verb, plays. இங்க என்ன verb? singular verb யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஆக்ஷனை ஒரு குரூப்பா ஒரு யூனிட்டா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்கிற கருத்தை நான் சொல்வதனால் I have used the singular verb. Now the second example. The cast is celebrating the success of the play. Cast என்ன? Group of actors, நடிகர்கள். The cast is celebrating. I have used the singular verb, is celebrating the success of the play. ஏன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த ஒரு பிளேயோட சக்சஸ் வெற்றியை கொண்டாடுகின்றார்கள் அப்படிங்கிறது as a unit அந்த அர்த்தத்தை சொல்வதனால என்ன சொல்றேன்? The cast is celebrating the success of the play. The third example. The fleet was anchored in the channel. Fleet na enna? கடற்படை, warships. And the fleet ingiradhu enadhu? Singular in form. What's the verb I have used? The fleet was anchored. Was. I don't say were anchored. ஏன்னா ஒரு யூனிட்டா அந்த fleet எல்லாம் anchored ஒரு இடத்துல நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. எங்க? இந்த சேனல். அந்த கருத்தை சொல்றதுனால நான் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன்? சிங்குலர் verb யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ क्वेश्चन என்னன்னா, why should we use, in which context we are supposed to use the plural verb with the collective nouns? That's the question. Now, when the members of a collective noun, right, when the members of a group are performing an action as individuals, not as a group, not as a unit, ஒவ்வொருத்தவங்களும் தனித்தனியா ஒரு ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படிங்கிற கருத்தை நான் குறிப்பிட விரும்பினால் plural verb யூஸ் பண்ணனா போதும். அந்த மீனிங்கை அந்த ஐடியாவை ஈஸியா லிசனர்ஸ் ஆர் ரீடர்ஸுக்கு நாம் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். எப்பெல்லாம் ஒரு குரூப் ஒரு கலெக்டிவ் நவுன்ல உள்ள மெம்பர்ஸ் எல்லாம்
தனித்தனியா ஒரு ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்னு இண்டிவிஜுவல்ஸ் நம்ம ரெஃபர் பண்றோமோ அப்ப வந்து we must use or we can use the plural verb. Listen to the examples. The orchestra are tuning their instruments. The orchestra என்ன இசைக்குழு are tuning, I don't say is tuning, are tuning their instruments. I have used a plural pronoun also, their instruments. ஒரு இசைக்குழுவில் தபேலா வாசிக்கிறவன் இருப்பான், மிருதங்கம் வாசிக்கிறவன் இருப்பான், வயலின் வாசிக்கிறவன் இருப்பான், கீபோர்டு வாசிக்கிறவன் இருப்பான். ஒவ்வொருத்தனும் அவனுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை டியூன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான். அப்படிங்கிற கருத்தை நான் சொல்ல விரும்புவதால் I have used a plural verb. The orchestra are tuning their instruments. And listen to this sentence also. The cast have been practicing their lines. Cast என்ன நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கோம், group of actors, நடிகர்கள். The cast have been practicing. I don't say has been practicing. The cast have been practicing what? Their lines. ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒரு ரோல் இருக்கு, அந்த அவங்களுக்கு ஒரு வசனம் இருக்கு, அதை அவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படிங்கிற கருத்தை சொல்வதற்காக நான் விரும்புறதுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன், இங்கே plural verb யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். And listen to the third example. The staff disagree on the proposal. The staffனால என்ன அர்த்தம், நிறைய இடத்துல வந்து ஒரு 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 மெம்பர் ஆஃப் த ஸ்டாஃப் இருக்கிற இடத்துல ஸ்டாஃப் அவர் வந்து எங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப் அப்படின்னு சொல்ற தப்பு. If you refer to a member of the staff, for example in your department, you should say staff member or a member of the department. Don't say he is a staff. நம்ம தப்பா யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஏன்னா ஸ்டாஃப்ங்கிறது என்ன, is a collective noun. You can use a staff in your communication only when you refer to a group of people. Okay, I hope you understand what I say. ஒரு இண்டிவிஜுவலை சொல்லும்போது அவரு எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல ஸ்டாஃபா இருக்கிறாரு, அவரு என்னுடைய கார்பரேஷன்ல ஸ்டாஃபா இருக்கிறாரு, அவர் என்னுடைய ஆபீஸ்ல ஸ்டாஃப் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் தப்பு. because he is not staff, because he is an individual. He is not a collective noun. So use member of the staff or staff member is also permitted. Okay, so the staff disagree on the proposal. யூஸ்வலா ஸ்டாஃப்னா என்ன சொல்லணும், disagrees அப்படின்னு. ஆனா இங்க ஏன் disagree அப்படின்னு சொல்றோம், plural verb யூஸ் பண்றேன். I don't say disagrees, disagree. ஏன் singular verb யூஸ் பண்ணாம plural verb யூஸ் பண்றேன்னா, disagree on the proposal. ஒரு ப்ரொபோசல் பத்தி ஒருத்தவங்க வந்து ஓகே சொல்றாங்க, ஒருத்தவங்க நோ சொல்றாங்க, ஒருத்தவங்க எஸ் சொல்றாங்க, ஒருத்தவங்க நோ சொல்றாங்க. As they differ in their opinions on the proposal, I refer to the opinions of the individual members of the staff here. So I have used the plural verb. The staff disagree on the proposal. Sometimes வந்து நீங்க collective noun யூஸ் பண்ணும்பொழுது plural verb யூஸ் பண்றது பக்கத்தாப்புல உங்களுக்கு நெருடலா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு the cast have been practicing their lines அப்படின்னு நீ சொல்லுவது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. Suppose you think that you will not be able to reach your audience if you use such expressions in your communication. There is nothing wrong in using the word members, the cast members. Instead of saying the cast have been practicing their lines, you can say the cast members. The staff are doing different assignments. அதுக்கு பதிலாக the staff members அப்படின்னு சொல்லலாம், தப்பு கிடையாது. It is permitted. The staff members, the cast members. Okay, or if you would like to use members with orchestra, you can say the members of the orchestra. The members of the orchestra are tuning their instruments. Okay, so collective noun என்ன? It refers to a group of persons, things or animals. As it is singular in form, we use singular verb usually. When you have a specific reason, for example, when you refer to the group performing an action as a unit, use the singular verb.
When you refer to the group performing an action individually, use the plural verb. இன்னொரு ஐடியா என்ன, collective nounக்கு plural form இருக்கு. For example, family, families, herd, herds, flock, flocks. அதுக்கு plural form இருக்கு. அப்ப அந்த plural யூஸ் பண்ணுனா singular verb plural verbங்கிற question உங்களுக்கு வரக்கூடாது. You should always use only the plural verb. இதை நீங்க மறக்க கூடாது. தேர்ட் ஐடியா நான் என்ன சொன்னேன், இந்த கலெக்டிவ் நவுனுக்கு ஃபாலோ பண்ணி plural verb யூஸ் பண்றது உங்களுக்கு கொஞ்சம் நெருடலா இருந்தது, இல்ல அது அந்த எக்ஸ்பிரஷன் உங்களுக்கு சரியா உபயோகப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் you can use members. For example, I have told you the members of the orchestra, or the cast members, or the staff members. You can use members. Also, I have told you an important what shall I say, fact. What is it? Don't use the word staff, S-T-A-F-F, to refer to an individual member of a staff. அவர் ஒரு ஸ்டாஃபா இருக்கிறாரு எங்க டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. ஏன்னா one cannot be a staff. To be a staff, there must be a minimum of two, okay, two or more members collected together, put together, are called the staff of the department. Okay. So with this, we shall pass on to the exercise in collective nouns. Your responsibility is to identify the collective nouns in the sentences given below. This is the fourth practice. The practice is identify the collective nouns in the following sentences. First sentence, at Waterloo, Napoleon's army was defeated. Second, I was happy to see a shoal of fish in the pond. Third, the staff of your department did not attend the meeting. Fourth one, it's a bunch of multicolored flowers. Fifth one, I saw a swarm of flies in the forest. Sixth one, a panel of experts will interview you tomorrow. Then the seventh one, the team celebrated the victory last week. Eighth, the council discussed the measures to tackle the strike. The ninth one, a large nest of hungry elephants came into the village. And the last one, children were amused by the troop of monkeys in the street. So in all these sentences, you will find a collective noun. Identify the collective nouns, refer to the dictionary to find out the meaning of these collective nouns, and if it's possible, it's always possible for you, it's possible for you to write a sentence or a few sentences using every one of the collective nouns you find in these examples, right? So with this, we shall pass on to the key, the answers for the third exercise. The third exercise related to the abstract noun. So when we dealt with the abstract noun, I gave you 10 sentences with abstract nouns, and your job was to identify the abstract noun in every one of the sentences. We shall take up the 10 sentences now. And this is the key for the practice 3. 1. I have faith in you. In this sentence, you know well, faith is the abstract noun. The second sentence, your honesty has impressed all the members of the board. Honesty is the abstract noun. Third, I was delighted to know of your success. Success is the abstract noun. The next one, childhood is the best period of my life. Childhood is the collective noun. I have great pleasure to welcome you. Pleasure is the collective noun. When you drive, give utmost importance to safety. And safety is a collective noun. Importance is a collective noun.
The next one, Jane is well known for sincerity across the campus. Sincerity is the abstract noun here. I don't believe in luck. Luck is the abstract noun. And the ninth sentence, it was a shock to know that he cheated his own mother. Shock. Shock is the abstract noun. And the last, anxiety is a killer disease. Anxiety is the abstract noun. Dear friends, with regard to learning the grammar of the English language, you need not entertain any kind of anxiety. Feel free, and if you are not able to understand any one of the grammar items I deal with in my lessons, you just listen to the video the second time or the third time. You will certainly be able to get more idea about the grammar of the English language, and that knowledge, unconsciously, I say, not consciously, you don't have to be conscious of the grammar of the English language. That's not good. Unconsciously, உங்களையே அறியாம in future grammar கத்துக்கிட்டே வரும்போது நீங்க, as I have told you, language skills நீங்க practice பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். speaking, listening, reading and writing. அப்படி பண்ணிக்கிட்டே இந்த கிராமரையும் கத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா there will be a time in the near future when you will be able to speak as well as write sentences better. I mean, this knowledge of the grammar of the English language will certainly come to your rescue unconsciously, automatically. You don't have to be conscious of the parts of speech. Okay, they will certainly help you to speak as well as write better. Thank you very much.